Hey beautiful people, namaste, hello and welcome back to my YouTube channel guys. Happy Diwali to all you all. I'm Lavina Lalwani and if you are new to my YouTube channel then click on the subscribe button. Guys आज दिवाली है तो मैंने सोचा क्यों ना अपना मेकअप वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया जाए and today I'm going to wear saree so I'm super excited and guys जो भी products मैं use करूँगी इस मेकअप look के लिए I'll be sharing all the links of those products in the description box as well. So yeah guys without further ado let's get started to the video. Guys here we will start makeup with CTM and मैंने अपने फेस को cleanse and moisturize already कर रखा है. Now I'll start my makeup with primer and the primer that I'm using here is COLORBAR primer. Guys after primer we will start makeup with foundation. अब हम इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. Guys now for the coverage of dark areas I'll use EYESHADOW Pro Concealer. Guys now I'll do my eye makeup and the eyeshadow palette that I'm using here is LA Colors eyeshadow palette. Now with the same green color from the eyeshadow palette, I'll fill my lower eyelids. Instead of eyeliner, I'm using here NYKAA 24/7 EYEM Kajal. For eyebrow setting I'm using here Maybelline New York Fashion Brow Cream Pencil. Now the mascara that I am using here is Maybelline New York HYPERCURL Mascara.
गाइज आफ्टर आई मेकअप मैं अपने फेस को थोड़ा सा ब्रश से क्लीन कर लूँगी सो दैट जो भी रिमेनिंग आई शेडो है वो हट जाए. नाउ टू सेट माई फेस आई एम यूजिंग योर फेसेस कैनेडा स्टे मैट वेटलेस कॉम्पैक्ट. Guys, now the blush that I am using here is from Maybelline Fit Me. Here now I am using Sugar Contour de Force Mini Highlighter. Now lastly the lipstick that I am using here is from L'Oreal Paris Color Rich Moist. The shade that I am using here is 265.